those people who are paralytics, or those people that you have been helping that area, because people really want results. People really want results. People don't like speaking this. When they have a problem or when they're having issues, the main thing they see is, can this thing be solved? Can this thing be solved? So people want solutions. So I think because you are being used to help people with issues with paralysis, with any other issues, so we'll allow you to start from there. Thank you. Фредерик поздоровался, приветствовал тебя на нашем канале вновь и поблагодарил, что ты нашел время присоединиться и вновь повзаимодействовать с группой англоязычной. Эта встреча будет продолжением первостепенной встречи с тобой. И тематика или цель встречи, как Фредерик говорит, это помощь, да? Потому что ты ведешь свой образ жизни, но, как уже видно из тенденции, где ты сейчас, ты раскрываешься больше как проводник для людей, да? Как помогаешь в чем-то, в каком-то решении, с которым они не могут, к которому не могут люди прийти. Либо это по здоровью, либо еще как-то, вот твой путь, да, и вот это и будет как бы направлением нашего эфира сегодня. Ну, хорошо, да. Просто меня в том числе нужно направлять. Если есть вопросы, я на них отвечаю. Да, и всегда нужно помнить, что когда эфиры проходят, я своего рода в потоке нахожусь. Да? То есть я даже не всегда могу владеть информацией до момента вопроса. Но как только вопрос задан, я могу, скажем так, предоставить информацию, которую я до сих пор не знал. Супер. Благодарю. Frederick, yep, it's more in a flow. Sergey, Oleg will be in a flow because that's how information is coming to him, through him. Question being asked, and he will receive whatever feelings, whatever in the flow he will answer according to that flow. Okay. All right, first of all, I would like to introduce again myself first, Albina, and our guest on Dry Fasting channel, Oleg. And you might know Oleg as a conqueror of the cold, and I probably said it incorrectly. Master of cold. Более правильно, да. Master of cold. Master of cold. And if you would like to learn more about Oleg, you can scroll down the videos on our channel and see that first interview with Oleg that was, I do apologize, that was absolutely fascinated on his journey and all his achievements. And today, as been already mentioned, we will talk about helping. And I'm gonna pass to you, Frederick, to start the interview. Yeah, the last time we were having a meeting, we talked so many things, but then this particular one, the issue of because once you are paralytic, then now you got well, but you didn't just stop there. You started to feel that you need to help other people also. So getting a person out from a wheelchair is not something that can be like ordinary. It is something that takes an extraordinary happening. It's not something that just somebody can just wake up and then wake a person from the wheelchair. So I want us to focus on how you do this and what type of people exactly, because not everybody in the wheelchair may be helped. So that will be clearly and specific on the people that can be helped through your method. Thank you. Thank you, Frederick. Олег, ну что, мы начнем, наверное, с первого вопроса, который Фредерик озвучивает, наблюдая за твоим образом, как ты раскрываешь себя, как ты себя
идешь по жизни, да, со своим опытом, раскрывая его, мы заметили, что у тебя такая эволюция произошла, и в какой-то момент ты переключился на помогать людям. И первый вопрос — это, конечно, очень необычный опыт, когда ты ставишь людей на ноги. Людей, которые какой-то период не имели возможности ходить, использовали коляску для перемещения. Вопрос такой, что побудило тебя? И второй вопрос, всем ли можно помочь людям, которые не ходят? Вот, допустим, из твоего опыта. Да, смотри, что побудило. Меня, скажем так, в какой-то момент жизнь пошла условно по подсказкам тоже. Я это определяю как воспоминание. То есть вот иногда информация происходит как некая вспышка, как воспоминание. У меня нет другого как бы опыта, как по-другому определить вот это вот порядок и процедура происхождения информации. Да? Просто раз, и я понимаю, что вот я это уже фактически как бы сделал. И у меня такое ощущение, что я просто вспоминаю опыт, который со мной уже произошел. И, по сути, я лишь догоняю некие свои воспоминания вот уже конкретными действиями. Точно так же произошло с парализованным. Вот просто произошло воспоминание, что я взаимодействую с 10 вот парализованными людьми. Вот так и произошло. То есть произошло взаимодействие, 10 парализованных людей, а трое из них ходят на данный момент. В 7 случаях не удалось, скажем так, существенно продвинуться, но продвижение все равно было. Вот. И пока я был как бы рядом, люди там шевелили пальцами, там вот еще что-то происходило, у них были ощущения тела, которого они были лишены многие месяцы и даже многие годы. Но как только взаимодействие со мной прекратилось, у них вот это вот все продвижение тоже прекратилось. Поэтому, отвечая на вопрос, доступно ли это всем, наверное, да. Но здесь все-таки это зависит не столько от меня, наверное, сколько зависит от желания самого человека и его веры, что ли, в то, что он может пойти. Для меня это тоже новый опыт. Я, наверное, не смогу сейчас точно ответить на вопрос, почему вот одни люди пошли, а другие нет. Да, я могу только предположить, что это вот связано, ну, во-первых, со сроком. Чем дольше срок нахождения в коляске, тем меньше результаты. И это связано с тем, что сложно добиваться результатов, когда у человека было несколько попыток подняться на ноги, неуспешных попыток. И вот когда у него было несколько таких неудачных попыток, вот там почти ничего не удается сделать. Там, скорее всего, ум уже принял вот этот вот факт, что ничего не поможет и никто не поможет. Даже когда вот удается там какие-то движения элементарные сделать, то есть человек потом это относит, что это было либо случайность, либо это была галлюцинация, либо показалось, но в общем все, он отвергает даже вновь полученные результаты. Да? Поэтому, еще раз резюмирую, скорее всего, можно помочь всем, но это прежде всего зависит не от внешнего источника, а именно от внутренней веры, насколько ты веришь в то, что ты не парализован, а в том, что ты можешь продолжать двигаться как обычный человек. Мгм. Благодарю тебя, Олег. Я хочу попросить, мы тогда будем немножко разбивать, Покороче будем, да. да, чтобы была возможность перевести вот полноту, Ну, я красоту. резюмировал, вот мое резюме как раз можешь перевести. Супер. All right, so answering the first question, how Oleg came to a point where he started to heal and help people. It's a journey where Oleg is saying it's like hints. He was receiving a hints from universe from through the dreams. It's like recalling a memories that he used to do it in the past or other lives, and it was keep coming back to him that he is able to heal and get people on their feet. And
the material experience, the experience in life, actual experience, it's like catching up to those memories that he kept having and receiving. So he started to try heal people and get them on their feet, and experience with 10 participants who was or used to be in wheelchair. Out of 10, 3 already walking now. But 7 was not successful to extent that Oleg would want to, where he wasn't able to put people off the wheelchair on their feet. And the reason why, as he is summarizing the experience, he's saying, yes, they had some progression. They had the sensations back. They started to feel their fingers and toes, started to move them. But the problem there that Oleg saying most people facing who are in wheelchairs or who are not paralyzed, who are not able to move at all, is a belief. They if the person have a strong belief that they will walk one day, and they absolutely believe to that belief, they will walk. And if they tried in their past couple times to try some therapies and it didn't work, or a couple therapies or couple sessions, couple other things that would probably put them back on their feet, and it was unsuccessful, that was recorded in their brain as an unsuccessful experience and impacting their belief that they will walk one day. So out of 10, 7 people had a struggle in that case. And as Sergey summarizing, he is saying it's not external help. You help person to believe, not that he helped to believe, but he's saying it's easy to put anybody on their feet if there is a strong belief they can walk. If they are not believing themselves that they can walk, they won't. Frederick? Well, thank you. So if somebody wants help, what can he advise, especially with the people who have those issues? Can a person get well without physical contact? Must the person be with him, or it can even be at a long distance and just following instructions, maybe via online? Олег, вопрос такой. Вот при процессе, допустим, если брать какой-то процесс исцеления или помощи, да, который человек ждет, и ему он хочет, да, какую-то помощь, направление по исцелению. Ну, пусть это будет даже вот парализованный, не парализованный, какие-то разные кейсы. Это вот процесс сам, сессия, давай скажем, да, взаимодействие с пациентом, она онлайн должна быть, она офлайн только может быть, будет ли какой-то тач, то есть контакт физически необходим, или это есть возможность сделать онлайн? Да, это можно сделать онлайн. То есть у меня, еще раз, это же лишь набор как бы опыта, понимая, как вообще устроен условно человек. Это ведь тоже, этот мой новый опыт, он в том числе, чтобы объяснить, как работает наш ум. Давай, я буду так вот мелкими вот фразами, чтобы переводить было проще. Yeah, благодарю. So starting, Oleg saying you want to start from brain, from consciousness, how it works, because yes, it's possible to heal people through online. You will start with consciousness working there. Oleg? Да, то есть был и тот, и другой опыт, и на самом деле результаты не зависят от того, есть ли прямое взаимодействие. The results and success of healing process or therapy in this case doesn't depend on a contact, physical or contact through online.
И, скажем так, я не занимаюсь целительством, хотя я там и являюсь лауреатом премии «Целитель года». Mhm. And Alex saying, I'm not healing like normally, though I have some degree in that niche. Мгм. А, Я, скажем так, обучаю некоторых людей управлению, ну, условно, я называю это управление реальностью. Мгм. I just teach people to control the reality. Вот. И вот это как раз позволяет, собственно, фактически любому человеку при его очень сильном желании достичь любых результатов со здоровьем. And that helps people with a very strong belief to heal, to complete and achieve any results that they want. I would like to ask if you could mute the mics, please. Thank you. Мгм. Олег. Ну, я вроде завершил мысль. Мгм. Frederick, your microphone is muted. Do you have a specific thing that somebody needs to focus on? Мгм. Is there a specific technique that a person need to really focus on or work on? Would you have... Ага, да-да-да. Олег, а если говорить о специфических каких-то этапах, что ты можешь, вот, допустим, порекомендовать кому-то, кто реально идет через путь восстановления или исцеления? На самом деле у исцеления есть всего лишь один инструмент – вера. Мгм. Да, то есть когда человек верит, то есть нечего противопоставить этому. Если человек действительно верит, что он поднимется, он поднимется. А вот это можно тренировать шаг за шагом. Мгм. Я вижу, следующий вопрос будет. Frederick, belief is the basic for all the transformations and healing. A strong belief will bring you to will bring the results that you are looking for. Okay. And apart from issues with the paralysis, do you have any other issue that this kind of technique will help, or what? Or people you have helped that are not just paralytics? Apart from this, I do apologize, Frederick. Could you please? Yeah. Apart from dealing with the paralytic people, is there any other group of people that you also have helped, that you have results with Олег, using it? кроме тех, что кейсов, где ты помогаешь людям встать на ноги или парализованными работаешь, да, есть какое-то еще направление, что ты делаешь, ну, помогая, да, в исцелении каком-то, или, может быть, в пути своем? Еще раз, вот этот вот механизм исцеления для меня, он пришел как опыт, да. Я, в принципе, попробовал, и я отследил результаты. Это часть большего пути. И, в принципе, меня прежде всего интересует механизм ну, вечной жизни, вечной молодости. То есть вот этот опыт с исцелением – это часть этого пути достижения вечной молодости. Мгм. А, мгм. То есть ты занимаешься только кейсами, где человек, ну, вот в процессе, идя там к вечной какой-то вот знаниям вечной молодости, ты занимаешься и помогаешь исключительно людям, которые парализованы, да? Только? Это еще раз, у меня был опыт с 10 людьми, я больше не вовлекался в этот опыт. Мгм. Вот Нет, у меня было где-то один год, где было 10 человек, и все, этот опыт был прекращен, я больше не занимался этим кроме, направлением. кроме вот помощи этим людям, какое-то еще направление у тебя есть, как, ну, помогать в чем-то, кому-то ты как-то развиваешь какие-то способности, может?
Что Так ты еще имеешь раз, в виду? я говорю, что я обучаю людей, скажем так, управлению реальностью. Это ведь относится и к здоровью, и к финансам. Людей интересует всего три вещи: здоровье, деньги, отношения. А это все про управление реальностью. И я вот этому обучаю. У меня есть ученики по всему миру. Mhm. So apart from working with paralyzed people, for the people in a wheelchair, Oleg is saying he does work a lot with a different type of areas, with a different areas of life, which include health, which include money, financial side, which include relationship, and it's all go back to our control reality. So he teach people how to control reality. Wonderful. So we are going to talk about that, and I think he was going to brief us on all those areas that he works in, and if he's interested in something that he wants to discuss deeper, we'll discuss. But before we go to these four areas that is talking about, I'm recapping what the last meeting we had with him, and there are some people who asked some questions. Just I think it's good to, we would have started with this. I'm sorry, I'm apologizing. We should have started with this before we went to what we started with. So did he gain weight after 40 days of dry fast? And did he refeed? I think he did 50 days, and he also did 40 days. Yeah. Олег, заключая вот диалог по первому видео, да, там были какие-то вопросы у нас остались, вопросы с YouTube и в группе. И чтобы вот как бы закрыть эти вопросы открытые, давай, наверное, вот мы немножко поговорим об этом, Фредерик говорит сначала. Значит, у тебя было 40 дней или 50 сухих тогда ты делал, не помнишь? У меня был год, в течение года я несколько раз заходил в так называемую автономию. И это было 2 раза по 50 дней и 3 раза по 25 дней. Ну, то есть я выходил, заходил, выходил, заходил. То есть был такой тоже масштабный опыт. Ну, то есть понять, как это работает, то есть как реагирует мое тело. Мгм. И второй вопрос, который из этого выходит, ты набирал вес после того, как выходил? У тебя с весом, как вес реагировал? Да, то есть вот последний раз, когда я вышел, получается, в конце 21 года, то есть я набрал, ну, наверное, килограмм 15, вот там, условно, излишнего веса, ну, который больше, чем мой среднестатистический. Вот, но сейчас он, ну, постепенно как бы уходит, то есть я, ну, прихожу в нормальную свою вот естественную форму. Мгм. Благодарю. So yes, he did have experience with the autonomous days, where in 2021 he did 2 long dry fasting, excluding any food and any water. It was two times a year. That year, 2 times 50 days. One time in the 50 days, another time he did a dry fast. Autonomy, he tried it that. And in addition to it, he done many of 25 days long dry fasting as well throughout the same day, throughout the same year, 2021. And he did gain over 15 kilograms altogether, but now his weight is normalizing and going back to normal. I see a chat, but let me just ask this question. Yep. When he did the 50 days, Mhm. was he just doing normal life, or did he go somewhere in a retreat center? Was he in which kind of environment? Was he in a city or a rural, remote place? Let's start with the environment first before we go to the other issues. When he did this 250s, yes. Олег, вот во время вот этих длинных, да, 50 дней автономии, ты для этого куда-то, ну, уходил, ты менял какой-то образ жизни свой, чтобы тебе помогал он
как бы в этих сухих днях? Да, я услышал, у меня не было возможности уходить, у меня же семья, 6 детей, их кормить надо. Поэтому мой режим никак не менялся. Я продолжал ездить, я проводил тренинг. Mhm. Nothing changed. He was normally, as he normally would be. He was at the same place. He has a family. He has 6 kids. All his family depends on him. So he didn't have option to go any place, and he done it this way. At home, how about work? So was he just working normally or how? А какую-то физическую активность добавлял? Там ходил, может А быть? она сама добавляется. Просто в какой-то период там становится очень много как бы энергии, да, и там начинаешь, да, просто двигаться, увеличивается физическая активность. Ну, я и так, в принципе, себя в форме поддерживаю, ну, там, какими-то обычными упражнениями, там, подтягивания, отжимания, там, приседания. Вот во время автономии оно увеличивается количество просто вот этой вот нагрузки. Mhm. It's normally the exercise is normally getting heavier during the autonomous day because you gain more energy. And he absolutely done as he been active. He was active during those days even more so. Did he do any form of preparation before starting? I know this is a question I asked last time, but most of people ask, especially with the flashes. Did he do even a gut flash? Did he prepare even maybe his kidney or liver or something? Or he just started? How did he also exit it? Did he just exit it? How did he exit the 50 days? Those two questions I think very important. Олег, а у тебя была какая-то программа детокса до этого? Ты делаешь, ну, как бы включаешь какую-то программу чистки? Да, смотри, я вообще очень часто делаю вопреки. Когда мне говорят, что нужно правильно делать так-то, я всегда противодействую и делаю как, ну, неправильно с точки зрения большинства. Поэтому я в первую автономию заходил с шашлыков. Ну, то есть я ел шашлыки, на следующий день я перестал есть. Просто потому, что мне говорили, что так нельзя. Вот. А я всегда доказываю, что можно. Потому что я принял такое решение, что мне можно. И поэтому я вот заходил в автономию с мяса и выходил на мясо. Единственное, что вот первая автономия был заход очень тяжелый. У меня было несколько кризисов, вот интоксикация была. Вот. А остальные автономии очень легко заходил. А выходишь ты тоже вот так вот, ну, как бы спонтанно, да? Сразу же, ну, условно, на тяжелую еду. Тем более, как сказать, там же обостряется обоняние очень сильно. И когда ты принимаешь решение, что ты будешь есть, ты вот просто вот уже вот этот вот запах, что ли, вот выбираешь, чего ты хочешь. Да? Да, и причем ты там все ингредиенты чувствуешь. Вот то же самое шаурму делают, ты прямо любую приправу знаешь, что в ней есть. Поэтому ты всегда идешь в тот ларек, ну, в смысле, в тот магазин, где ты выбрал вот какую-то еду для себя. So Oleg saying that he does not have any particular detox program that he use for to flash before he get to autonomous days or dry fasting. He is not the typical person that you would want. He's saying you would follow in this particular way because he is against all statements. If people saying you need to flash and you need to do detox before you get to a dry fasting, he is not that person. If somebody said it you need to, he does absolutely opposite. So when people told him that you can't go to autonomous days or start the dry fasting eating meat or heavy food, he did absolutely opposite. So he had a meat before
the day of the dry fast, and the same way with breaking the fast. He breaks the fast absolutely opposite that would Dr. Filonov would recommend. He breaks it with a heavy food, just the food that he wants and he feels like he would want to eat. And he also saying that the first experience with autonomous days, the 50 days, was very hard on him. It was a lot of creases throughout of dry fast, and very a lot of intoxications that was leaving his body. So that's why the first was the most hard for him. And well, this is 2021, 2000. Это в 2021 году, да, ты делал? Да, это 2021 год все, да. 2021. What now made him to stop? Because he did 250 days. 2022, what was his progress in this lifestyle? And this year, what has he done, or what is he planning to do? Or did he stop totally with the food elimination of food and water? I do see your question, Vivo. We absolutely will ask the questions once the time will approach. Thank you so much. Guys, posted questions in the chat, and I will go to the chat a little later. Олег, вопрос, значит, такой. А как... Frederick, you know what? As I was reading the question, I got lost. I do apologize. No problem. I'm just asking for him to... Yeah, I remember. To talk about his 2022 and 2023. Did he stop, or is he practicing maybe in a very shorter way, or maybe more advanced? What is he doing with this kind of lifestyle? And if he abandoned, maybe why did he abandon it? If he did 50 days and then now he's not doing any of it, could he maybe tell us why he stopped doing all those things? Yeah. Вопрос такой, Олег. Ты еще практикуешь сухие дни после вот 2021 года? Нет, то есть, получается, в конце декабря 2021 года я вышел из последней автономии, все, и потом у меня, во-первых, был целый год, я назвал это годом отдыха, когда я вообще разрешал себе все, вот, и вот в течение года я на самом деле, я не тренировался, я ел все подряд, вот у меня был такой вот отрыв, что ли, по полной, и поэтому, и да, там частично тело, оно вот расплылось, но опять же я даже в таком виде себя принял, потому что оказалось, что людям все равно, они принимали меня даже вот таким вот как бы телом, меня не стали меньше любить, меня не стали меньше уважать, меня не стали меньше слушать. Да, и поэтому я полностью вот это вот отпустил. Сейчас я вернулся в тренировки, но у меня нет ограничений в питании. Отлично. So he's saying since December 2021, when he was breaking his last dry fast, he haven't done a dry fast since. No desire, but the 2022, he called the year of 2022 the year of I can have anything and everything. So he was eating what he wanted, was living life the way he wanted. And yes, he gained weight throughout of the year, but turns out he didn't lose anything externally, internally. People who followed him still followed him. People who cheered him or was into his work was there for him no matter how he looked. And he realized it's not about look, it's not about anything, but about what you feel, how you feel about yourself. Frederick. I see Frederick is thinking, or all right, so I'm gonna go to our questions. Vivo. We're lacking the internet on Frederick's side. Did your body come in contact with water during this during the time? Олег, вопрос, значит, такой.
твое тело, ты когда делал сухие, да, автономные дни в 2021 году, ты как-то взаимодействовал с водой, что-то менял в этом плане? Нет, я не менял никакого режима. В любом случае, там частично это коснулось зимы, соответственно, когда зима, у меня идут тренировки в ледяной воде, да, поэтому вот когда 50 дней, это было уже весной, но до этого была 25-дневная автономия, и там, естественно, она была совмещена ну, с холодной водой. Мгм, мгм. So yes, he did have a contact with the cold water. It's ice cold water. Uh, some of the dry fasting periods was throughout of the winter. It was a winter season to contact with water. He trained a lot of people and have a lot of rituals or exercises that with the iced water. So he did have that contact. How did he deal with cravings? Олег, вот когда ты заходил на сухие, у тебя был позыв вернуться на еду? Или как ты вообще контролировал вот эти вот позывы? Да точно, наверное, так же, как я контролирую все остальные процессы и бесконечное множество испытаний, которые люди не понимают, как это возможно. Здесь же нужно понимать, что до 21 года у меня было множество испытаний, которые в принципе с жизнью несовместимы. И поэтому тут вот эта автономия, это, скажем так, намного проще, чем было до, скажем так, все остальные вот мои испытания были намного сложнее. I see. So yes, he did have a cravings, but he is very he knows what he wants and he knows how to get to it. And autonomous days or dry fasting is the easiest that he could deal with because his life contains out of so many different things where I'm sorry, I apologize. Contains out of so many different things where you need to have your intent to achieve certain things and control your cravings or your wants. And the autonomous days was the easiest that he could control. Do you meditate? If so, what kind of meditation? Ты медитируешь? А если да, то какие медитации для тебя работают? Ну, скажем так, медитация – это понятие очень философское. До сих пор никто мне не объяснил, что такое медитация, да. До сих пор мне никто не объяснил, что такое трансовое состояние. Я, наверное, дам сейчас свое определение. Так вот, состояние тотального покоя и есть медитация, и есть трансовое состояние. Да, точно так же входишь в холодную воду, ты просто принимаешь состояние покоя. Ну, просто не реагируешь, ты не ожидаешь, что она холодная. Ты просто туда заходишь, как в обычную воду. Да? То есть внушаешь уму, то это абсолютно естественная ситуация, да, а это возможно только в состоянии покоя. Поэтому да, я медитирую каждый раз, когда мне нужно какое-то достижение, я привожу себя в покой. So, well, first of all, Oleg is saying nobody can have exact understanding what meditation is. In my terms, Oleg is saying, meditation is quiet down your mind and center yourself. Bring yourself to a silence and no thoughts state, and that's how he get himself. If he has something that he needs to achieve, that something that he needs to put his intent into making things happen, he put his mind into absolutely trance state, the meditation state, the state where you have no thoughts. And from that point, if he needs to go into a cold water,
he wouldn't say, wouldn't anticipate that water to be cold. He would just take it as it's just a water, without expectations, and in meditation state where you just here and now, knowing that it's a water, it's just experience to go into the water, no matter what water is or what temperature. So that's how he does meditate, but it's more in his own way. I see you back, Frederick. Yeah. So I didn't get the answer. Maybe I'll review later, so that we avoid repetition. Can we focus now on what is good in doing? He has told us about the things that he's offering, the 4 of them. Maybe he gives us the details of those things. Oh, which things? I'm sorry. He talked about, I don't know, helping people with financial issues. Do you remember those 4 things he just stated? Yeah. Apart Yep. from helping people with the paralysis. Yeah. Yeah. Окей. Возвращаясь вот к вопросу о том, как ты контролируешь реальность, да, людей обучаешь контролировать их собственные мысли, реальность. Вот если это касается, допустим, финансовой стороны или какой-то другой отрасли, какие рекомендации можешь ты здесь дать? Последовательность какую-то? Или вот что вот ты можешь порекомендовать здесь? Да, у меня есть, скажем так, некая инструкция из 10 пунктов. Она, скажем так, объясняет фактически все, вот этот вот вопрос. Потом я могу ее скинуть, там ее перевести. Надо будет просто на английский язык. Вот, и первый пункт вот этой вот инструкции, я назвал это 10 заповедей Сата. Она гласит: делай то, что страшно. Ну и там есть еще 9 других пунктов, не менее интересных. So Oleg is saying he will share, he put together instruction that contains out of 10 commandments or commitments, 10 commitments more. And he will share that instruction of his with the group. He will send it, you guys can find it, reach out to Frederick. And just to follow those instructions, just follow those commitments. And you can achieve anything, change your life in any area. I'm thinking we are taking Oleg on what is not in. He's in, we are somehow mistaking him. He's not in the idea of food and not eating and not drinking. He's actually on something more of psychological, more of use of the mind. So I want him to just deliver in that area, because it's good to work with, you express yourself with what is well known with you. You don't want to be going to somewhere else area. So I want him to focus on this area, as we are almost like concluding today, because I don't think we have so much in this meeting. Thank you. Олег, значит, смотри, во-первых, группа, конечно, осознает, что они как бы, у них была одна impression, одно видение тебя, да, что ты достигаешь очень многого, но можешь достичь больше через ограничение еды. Но в этой ситуации сейчас, слушая тебя, приходит осознание, что еда здесь вообще не играет такой роли, как сознание. Работа с сознанием — это основное направление твое. И вот в этом ракурсе, конечно, Frederick, so what was the question in regards to consciousness? Yeah, maybe he gives us more details on this area, because I'm feeling we are dragging him to a place where he doesn't belong. Then the questions will just come out very clearly from this area where he operates very well. He's going to open up for us and tell us exactly, because even me, I'm not clearly well versed with what he does exactly, though he has already given us a brief on how what you think
Like when he's going to the water, he just decides this is not cold. It's just water. Yeah, exactly. So we talk in this area, please. Да. В общем, да, понимаешь, что вот у нас у группы, да, происходит какое-то осознание тебя. Не как у меня идея жизни там, или долголетия, исходя из того, что я правильно питаюсь или не питаюсь. У меня работа с сознанием. Это мой круг. Это то мое, в чем я работаю, да, на чем концентрируюсь. Я правильно говорю? Все верно. Я вот тут немножко бы расширил, скажем так, управление энергией через понимание, как работает наш ум, да. Вот на самом деле, мы же говорим там про здоровье, про деньги, про отношения, а это все имеет прямое, скажем так, следствие концентрации энергии. То есть, что такое энергия? Мало кто, опять же, понимает. Я сейчас дам свою трактовку. Это концентрация воли. Ну, мало того, что это воля, во-вторых, это отсутствие сомнения, реализации этой воли. Это вот как раз и есть энергия. Сейчас очень много каких-то вот эзотерических таких представлений, очень абстрактных, их очень вот каких-то обтекаемых. Но на самом деле реальность, она управляется через волю. So he wants to expand a little bit the statement that he does more conscious with the conscious and the programs, limiting programs that limit people. So he's expanding. He works more with energy. Because we all energy, and through work with the energy and conscious, it gives a big and successful result. And what is energy and all? He's saying energy is a concentration of intent, and no guesses that something not gonna happen. So it's you need to have energy in case to achieve something, but energy comes with a strong intent. If you have a strong intent and you have a belief you can achieve anything possible in this combination, with this combination. Yeah. So for example, somebody wants, let's now focus on finances. He talked about helping people with finances. This is a person who is earning averagely, has an average job, and is deciding to have something big or something more. How will he focus his energy? What are the things that he needs to focus on? What exactly to change from one level of financial flow to another level? What should this person focus on? Ну, раз уж тут раскрывается совсем такое богатство сознания, Фредерик спрашивает, тогда если вот взять определенный кейс, один, самый обычный человек работает на постоянной работе с утра до вечера, да, как большинство людей. У него постоянный заработок. Ну, конечно, допустим, этот человек желает как-то его увеличить. Вот что в этом кейсе ты бы тогда мог порекомендовать? Или как ты работаешь, смотря на вот это? Ну, я уже давно не работаю на постоянной работе за постоянный заработок. И это, наверное, решение первое, которое как бы здесь. Ну, правда. Ну, невозможно. Ты, если когда работаешь на кого-то, ты получаешь ровно столько, сколько тебе платят. У тебя нет выбора. Да, соответственно, первый пункт, помним, инструкции, делай то, что страшно. А это очень великий страх. Уйти вот от этого в некое свободное плавание, да, и мало людей вот способны на это. Но даже к этому шагу можно прийти такими какими-то небольшими победами, да, ну вот, скажем так, построить себе некий план вот неких побед. Здесь важно почувствовать уверенность, что ты можешь. Большинство людей сомневается. Почему они не делают этот шаг? Они сомневаются.
они не верят в себя. А вот если построить такую систему 10 маленьких побед, человек почувствует уверенность. И вот дальше он может принять решение, ну, скажем так, зарабатывать совсем другие деньги. Well, in this case, he's referring back to his instruction, 10 commitments, right? And one of those commitments is the statement that's saying, do what you fear to do what scares you. And in this case, he is saying and giving an example of his life. He does not work on a regular job. He doesn't have a regular salary that normal people or most of the people do have. He doesn't have a paid day like everybody has on a certain day. And he just believed he needs to make a step. And from that point, everything starts to unfold. But a lot of people, they do not believe in themselves. They scared. They have a lot of troubles to make a decision to make that first step. And in this case, he suggests do 10 little things that out of your comfort zone. 10 little things that will confirm you can do it, will confirm you can go through your fears and achieve what you want. 10 little things doesn't have to be big, but they will be a base for first step. Leave your normal job and go into a bigger, make something big out of your life. Oh, thank you. Do something that you fear, something out of ordinary. Yes. For example, how did he start? All his life, once he was in the army, right? There's one time that he was in the army, then he left. So how did he particularly start? Let me reframe the question. The most recent time, like this year, what are kind of activities that maybe he has done that allows the financial flow? But starting was very good when he left the job world. How did he start also? I think that's also very important. How do you say, because starting is very key. After somebody has developed those techniques, it's becoming very easy to continue to keep on continuing and expanding. But how you start is very key when you get out from the formal job that everybody is in. Yes. Хороший вопрос задает Фредерик, говорит, что вот это понятно, что делать то, что некомфортно. Первый шаг, наверное, будет самый кардинальный, да, допустим, для большинства людей. Неважно, в какой части их жизни они будут этот шаг совершать. И если мы говорим о финансовой сфере, то какой был твой путь? Оторваться от вот этого большинства. Работа с 8 до 5 и так далее, так далее. Ну, скажем так, это все-таки был не мой выбор. Вселенная в очередной раз сделала выбор за меня. Первый выбор был, когда меня парализовало. То есть меня лишили всех вариантов развития событий. Да? То есть вот меня направили в изучение холода, да, и в конечном итоге оно продолжилось. А второе, скажем так, это был кризис вот финансовый в Америке, он в 2008 начался, в России он пришел в 2010. Я работал в финансовой сфере, у меня 2 экономических образования, да, я работал, как обычный как бы сотрудник, да, там вот, с 8 до 5, но и меня, и супругу уволили, детей надо было чем-то кормить, да, и не удавалось устроиться по специальности. Поэтому вот и было, скажем так, в этой ситуации начинаешь искать другие варианты. То есть что ты можешь сделать. А так как я много лет был бизнес-аналитиком, то есть, естественно, я проанализировал все свои возможности, ресурсы, активы какие-то. И было принято очень неожиданное решение. Начать зарабатывать на холоде.
В принципе, то есть почему вот в моей жизни так масштабно появился холод? А было принято решение на холоде зарабатывать. Да, это уже потом, это привело к изучению себя, к возможностям. А тогда это была очень прагматическая задача, да, вот заработать на этом деньги. Поняла. Well, he was forced to start his journey some times ago. First of all, if you guys remember in the first meeting, he was saying that he was paralyzed. And that brought his life to a completely different road. And where he found cold, communication with cold, interaction with cold is healing. He was able to heal his body through the cold. And but the life came back to normal after that. He started the job. He had he graduated two economical schools of economy, and became as a financial advisor in one of the financial departments wherever he was working. And but the crisis in 2008 that happened in the United States hit Russia in 2010, and he as well as his wife lost jobs, and but the family still need to be surviving somehow. And they started to look for the ways how to survive and earn that money to keep the family together. And the decision came very surprisingly. The decision been made for him to try the journey of healing people through cold. It's something that he had ability. It's something that he knew how to do it. And he started to do it, first of all, for money, to earn it different way, not traditional way. That way was out of his comfort zone. But the way that he knew how to do it was his actual advantage. But the starting point was not chosen for him. It happened to him. Frederick, you are muted. Maybe I'm really interested in that area. Maybe how the details of doing this. Is it the normal cold plunging where some people get, or pouring people on people's body cold water? How is it dipping themselves in the swimming pool? How is this treatment or cold therapy done? Maybe some details of how the cold therapy is done with him according to his method. Такой вопрос немного с другой зоны, но касательно твоего вот этого, да, исцеления через холод. Вот как ты вообще это сам делал? Это какая-то вот находился в воде какое-то определенное количество времени в холодной? Ну, здесь, наверное, не знаю, насколько меня поймут, это все-таки такая советская тема. В советское время, я родом, мне там 6-й десяток сейчас идет, да, в общем, какую-то часть своей жизни я, собственно, значительную часть, скажем так, застал именно в советское время. И по радио каждый день, еще телевизоры были не у всех, ну, как бы не у всех, но у всех было радио. И каждый день играла песня «Если хочешь быть здоров, закаляйся». И вот когда меня, молодого парня, парализовало, да, врачи меня полгода лечили разными способами, они не смогли полностью вылечить. И вот эта вот песня, она где-то в голове начала крутиться, да, «Если хочешь быть здоров, закаляйся». А я жил в частном доме, там был колодец. И вот я ежедневно начал туда ползать и обливаться. Вот 1,5 года я обливался. Вау. Закаляйся. Хочу перевести колодец. Ну, я и говорю, здесь такая вот, может, не всем будет понятно, это вот наша такая ментальная тема советско-российская. So he's saying that his journey with how he performed that
relationship with cold water started from the point where he was paralyzed, as he already mentioned, and no doctor were able to help him to put him back on his feet. But because in Soviet Union there was very popular morning song that would always say, the words in the song was, if you want to be healthy, закаляйся, get connected to cold, or interact with cold water or with cold, get used to cold. If you want to be healthy, get used to cold. And the words of the song was running through his head all the time as he was paralyzed. He realized there is no help from external source, and he ended up in the house where he used to live. And the house had well of cold water, if somebody knows what it is. It's not a fountain, it's like drilling through the ground down to the water, and that water is always cold. So it was time to start the journey of healing on his own, and he started to, on his hands, crawl to that well, get a water out of the well and pour it over. And he was doing it over a year, and sometimes over a year, where his senses started to come back. The water was always cold there, like ice cold, and pouring it over was enough to start that process of healing. That is for him. Is this same thing that he does with also other people? Does he also? Это может работать с другими людьми вот в различных ситуациях? Обливание такого рода. Ну, скажем так, я до сих пор не знаю, что мне помогло больше. Действительно ли холодная вода или мое невероятное желание, чтобы мне это помогло. Вот, еще раз, мы снова возвращаемся к теме веры. Вот, когда у тебя есть вера, она делает чудеса. He's still not sure if the cold water helped him, because he's saying, I had such a tremendous intent and belief that I will walk again. Nothing could break that belief. I knew I will start walking. So he's referring back to coding the brain, changing the reality, because his reality was he's walking. I'm really focusing on him helping other people. You know, in order to repeat ourselves, because some of these things about himself he had already answered in the first meeting. So does he help? And let me do it this way. Do we have a list of some things that he can mention that has been keyword from people who have issues with the cold therapy or cold plunging? You mean if he incorporate cold? No, if for his case, he was paralyzed, but he's not sure if that's what that cold helping. But now, for other people, do we have people who have, who he has helped, who has different kind of issues? Maybe you can mention some few of those issues that have been keyword, could be maybe helped by this kind of method of, Олег, я знаю, что ты уже отвечал немного на этот вопрос, но еще раз просто для понимания. То есть, если ты работаешь с каким-то там клиентом, пациентом, неважно, да, с человеком, вот сейчас, имея инструменты, опыт лечения через холод, опыт работы с сознанием, на что ты концентрируешься больше? Что является для тебя необходимой как ступени в работе с клиентом? У человека что-то не так, как он хочет, потому что у него есть определенные программы. Программы подсознательные, либо
сознательные, но почему-то они ему нужны. Так вот, по сути, работу с человеком до результата можно разделить на несколько этапов. Первый – это выявление таких программ, которые делают его бедным, больным, ну, собственно, там, негармоничным, условно так. Переводи дальше. So he's saying there is a couple steps to work with the people with a particular request. It doesn't matter if it's healing or something else. So if somebody has a problem, let's say limited in health or some other things, right? And they have a view on how they want to live their life. They have that desire to live it different, but they cannot achieve it for whatever reason. They can't do it on their own, so they're coming to Oleg, right? In this case, Oleg saying, first of all, I see what limited programs that particular person has and believes. That's the basic, that's the first step, to see how that limited program serves that particular person, what it's closing for him, like how it's serving to that person. Because if he or she has certain limitations and not able to achieve certain things, there is a reason why, and behind that limited program is the answer. So first of all, he worked with consciousness, as he's saying, and the subconsciousness that supports that limited belief or program. The second will answer. Да, Олег. да, второе. Эти программы на бытовом уровне, то есть вот они всегда выражаются через сомнения. Вот, общаешься с человеком, скажем так, вот ты определяешь его сомнения. Через это можно определить вот как раз, что порождает эти сомнения. Да, это вот второй этап, это убедиться в этих программах. То есть четко выделить сомнения человека, причину его сомнений. So the first step is analyze and see there is a limited program that serves the person not being able to achieve something. So they're not able to do it. The second step is one second. Doubts. So the second part is the working with doubts, because the most programs, they are you can find them through the doubts. The people have certain doubt themselves in being able to have something or being able to achieve. So that's how you go through the program now, after you analyze that there are limited programs. И, скажем так, вот эти вот сомнения, их можно перезаписать. По сути, сомнения всегда сопровождаются определенным эмоциональным состоянием. Любая программа – это эмоции. Вот, то есть эмоции, которые проявляются через какие-то образы, которые в голове там зафиксированы в опыте. Да, то есть они всегда сопровождаются эмоциями. Так вот, эти эмоции можно перезаписывать в трансовом состоянии. И, собственно, третий этап – это перезапись, собственно, эмоциональных переживаний. У меня есть такая способность, ее, если на бытовой уровень перевести, наверное, я очень сильный интуит и очень сильный эмпат. Да? И вот эти вот способности позволяют мне сонастроиться с человеком, и, скажем так, позволить ему прожить тот же самый опыт абсолютно с другими эмоциями. И когда это происходит, человек становится свободным от какой-то там одной или нескольких программ подсознательных, которые ему мешают. And the third part of the work with a particular request is rewrite that experience in the brain.
in subconsciously, rewrite through the trance state. And how to rewrite them is a technical part, but what he does is rewrite emotional attachment. He transformed that emotions from negative into positive. And Oleg is also saying he has a very strong intuition and empathy, and that gives him ability to do it very easy and fast transformation, and that will free the person from that particular limited program. Ну и, собственно, на четвертом этапе это закрепляется, ну и устанавливается некая контрольная точка, да, ну, скажем так, которая определяется уже отсутствием сомнений, которые были выявлены ранее. И вот дальше у человека жизнь просто сама по себе меняется. Вот как только он освобождается от определенных программ, вот видишь, как события в жизни человека меняются. Отношения, здоровье, деньги с этого момента начинают меняться. Mm-hmm. And the last phase in this process is settle that new program, settle it in. And the way you would know that that program was transformed is that person won't be able to have doubts in regards to achieving certain desires that they came to achieve. No more doubts indicate the achievement and success and transformation, consciously, subconsciously. And from that point, the life of that particular person changes completely. It changes in health-wise, it changes in relationship, it changes in finances, it changes in every area of life. Does this involve speaking some things repeatedly? How does it work with this subconscious? He was referring to trance state. He worked through the trance state, rewriting the emotions. So does it involve repeating some words, maybe silently in your mind? Like maybe you can talk about, I am well, I am okay, I can make it, positive affirmations, things like that, please. Олег спрашивает, Фредерик, такой вопрос, а это вообще как-то вот такая работа трансформации, она включает какую-то там аффирмации в трансе или какие-то там перестановки, расстановки, да? Раньше включала все-таки понимание, как работает ум, да, а ум работает через образы, которые создаются словами. Раньше я использовал эти технологии такого примитивного НЛП и гипноза. Сейчас у меня нет необходимости. У меня сейчас вообще нет необходимости говорить. Вот прямо сейчас все, кто нас слушает, у них жизнь меняется. So Oleg is saying that he used to use a lot of techniques like NLP, neuro-linguistical programming, hypnosis as well been included. But as he learned more and more and went deeper and deeper into the practice, he found that he doesn't need those techniques and hypnosis or any constellations, family constellations practices. He's able to change reality being right there, just there. And he also made a statement. Right now, everybody who is listening to us, Олег, скажи еще раз последнее, что ты сказал, чтобы я прям перевела. Ну, что мне сейчас не нужно ничего делать, потому что достаточно моего присутствия, чтобы жизнь людей менялась. Я являюсь сейчас, как это называется, место силы. Вот. А я не только место, я источник силы. Просто сам факт взаимодействия, даже удаленного со мной, даже молча,
я сейчас выхожу вот на уровень, когда я просто молчу, да, то есть я провожу сеансы тишины. И во время тишины жизнь людей меняется. Здоровье, деньги, отношения, да, оно может не сразу кардинально, но несколько сеансов уже значительно увеличивают. Много сеансов, а меняют жизнь кардинально. Mhm. So nowadays, he does not use any of those techniques. He can be just present because he feels the strength or in his intent to change people. He doesn't need to speak to them. He doesn't need to do much. He feels a lot of strength within, like some people travel to a certain area to those places of strength. He feels he is the one. He doesn't need to travel anywhere. He has it inside. So he changes the reality of his people who communicate with him as they just spend time together. And he said previously, right now, everybody who's listening to us, their life just getting better, just getting better. Frederick. I do see we have a lot of questions here left in chat. I can ask Oleg, сколько у нас? Oleg, Yes, yes, yes. I just commenting, just by being present and listening to us, things are already happening in people's life and mindset. Thank you, thank you. Олег, Yeah, сколько okay. The question времени in the chat? осталось с тобой? Ну, собственно, у меня всегда есть ответ на этот вопрос. Мы никуда не спешим. Да, поэтому оно само все отрегулируется. Вселенная, она мудрая. Она сама все регулирует. И все происходит так, как должно происходить. Благодарю. Frederick, we have time with Oleg still. He is saying universe is kind, so it will adjust everything and give us as much time as we need. Okay, thank you. Let's flow. As long as we are discussing something, let's flow. But now, did you find any question in the chat? I think there was somebody who wanted to ask about, does he mean being present in the moment, listening to people? Вопрос от Луизы. Ты имеешь в виду просто быть в моменте, и ты в моменте, да, когда ты работаешь с человеком, ты просто здесь и сейчас, коммуникация происходит, ты слушаешь его, чувствуешь его. Ну, наверное, так проще объяснить будет Луизе. Поэтому я подтвержу то, что она говорит, но я не буду выводить сейчас в свой опыт. Его мало кто поймет. Поэтому все, что она сейчас спросила, ну, да. Louisa, Frederick, I'm sorry, Oleg is saying that you can take it as I am present in the moment, listen to people. But because I can, it's a very deep process when I communicate, when I work with the people. It's very deep process involving a lot of processes, internal processes for Oleg that not everybody would understand, and I don't want to put you through a long explanation what the process is. But you can, summarizing the process, you can say that, yes, I am present in the moment, listen to people. Thank you. Thank you. How are the So this is another question about how are the breath. Я, наверное, да, Фредерик, я все-таки отвечу на вопрос Луизы, да, попробую объяснить, ну, скажем так, расшифровать то, что я услышал. Вот мы сегодня заговорили про Автополстар сайт, да, ну, вот портал, который я тоже раз в месяц делаю сеанс. Так вот, я там отвечаю на вопросы людей относительно их будущего. Но я не просто вижу, что с человеком произойдет. Я, в принципе, создаю в этот момент необходимую цепочку событий,
и создаю необходимую энергию, чтобы то, что я озвучил, произошло в указанные мной сроки. Вот поэтому я надеюсь, что именно вот это больше разъяснит Луизе, ну, ответ на ее вопрос. So to add to the last question related to how he worked with the people by just listening and being there, he's saying that process also include a lot of the intention where he create a certain train of events, experience that will happen to that person to as a steps to achieve certain point. And he out loud also pronounce it with intent and energy, and he has a flow and internal source of energy, realizing that he is able to walk the people through that steps, through that train of experience, creating it as he speak about that experience and visions. Okay. There was a question in the chat, and Bina, I think for me, I'm through with all I needed to hear from him. Anyway, it was not really very like written. We were flowing the way we could. So let me just read this one. Yes, did he have any mantras, or how did he hold this? When you feel everything is going the opposite way, how do you hold your belief? Yeah. For example, let me expand this more. For example, if a person feels like they've reached grade 4 cancer and they don't see any hope anywhere, and it seems as if it's not possible to live again, they're seeing death staring at them as this. So how do you get out from this thing, the way this guy has asked this question? Yes, did he have any mantras, or how did he hold this will when you feel everything is going the opposite way? How do you hold your belief? And I've just used that example for the focus question. Thank you. Другой вопрос тоже с чата. Если в ситуации, вот когда человек встречается с серьезными какими-то травматическими событиями, давай скажем так, да, где он теряет полностью контроль над событиями, и его надежда сама уходит, вера в то, что он может что-то достичь или как-то прийти к чему-то, она просто разбивается в кусочки. Вот что ты можешь посоветовать, как в этой ситуации ты бы вот посоветовал, что людям? Да, я неоднократно видел это, да, и иногда у меня ощущение, что человеку в этом хорошо. Он нашел именно решение каких-то своих задач, и он не хочет. Это не из-за того, что он не может, а из-за того, что он действительно не хочет ничего менять. Он получил внимание, он там получил еще как бы что-то. Я просто видел людей, в том числе, которые не сдаются. Да, вот, ну правда, вот ничего не происходит, а человек не сдается. И мне это больше понятно, да, то есть когда человек хочет что-то изменить. Очень легко сказать, у меня вера исчезла, и ничего не делать при этом. Ну, вероятно, такой опыт души. И, возможно, он тоже нужен, но я не хочу сейчас вот уходить в эту сферу там, инкарнации и опыта души. Да? Вот если мы берем вот конкретный опыт вот сейчас, здесь и сейчас, я все-таки разделил людей бы на две группы. Те, кто готовы биться за себя, и те, кто не готовы. И там на самом деле можно найти кучу причин, почему ты потерял эту веру и надежду. А можно искать кучу причин, чтобы ее найти. Благодарю. Good question, by the way. Thank you for asking this question. Oleg is saying that any circumstances that anybody face, it's a choice. That particular person, if he feels that it's his head against the wall or hit against the wall, that serves his reality. At that
point, something that particular person is gaining out of the situation where he feels smashed. He gains something. It's good for that particular person that he's in that particular situation, because maybe he's looking for attention, maybe he's looking for external love or external something that he is missing inside. There is always a reason behind those experiences. I see that there is two people, Oleg saying, two kind of people, two kind. The ones that are never give up, and the ones and never give up, and they keep trying, and they have always results, and the ones that are not ready to achieve anything. And then those that are not ready will always face the problems, and their head will be smashed against the wall all the time, because they are not just ready to achieve something. They just looking for other results, different things. As already mentioned, the attraction of somebody's I'm sorry, losing the language. Attention or some other emotions that they want to feel, not consciously, it's subconsciously. It's this experience all related to the past, this experience related to growing up, this experience could be related to a soul experience, to karma. It doesn't matter. Oleg is saying I don't want to go to that topic. It's a very heavy topic. And why people facing the problems where they not feeling the hope anymore, because they need to go through it. They're gaining something out of it. It serves their reality. Thank you, Oleg. Yeah. So I think we need to wrap it up, please, because of time. Yep. You know, when we get a very long time sitting, ourselves we can sit very long, but those people are going to watch. Sometimes they get when it's too long, it becomes difficult to watch. Any last questions? Олег, thank you so much. Я хочу поблагодарить тебя за твое время. We're wrapping up, right, guys? Frederick, you don't have any last question or anything? Yeah, let him just tell us maybe his vision with what is his plans for the future, and then if he's offering some things for people, then people need to want to contact him directly. Maybe if he has that kind of offer of one-on-one, let him talk about that. Олег, вот на прощание, до того, как мы закончим, завершим, хотели спросить, если у тебя какое-то твое видение, да, будущего твоего, это раз, два. Если у тебя есть практика частная, и ты бы хотел предложить тем, кто спрашивает в англоязычной сфере какие-то услуги или какую-то коммуникацию, обратную связь или работу 1 на 1, можешь тоже, если хочешь, это огласить, и мы переведем для людей. На прощание. Да. Ну, во-первых, я тоже благодарю за то, что меня пригласили, что есть возможность поделиться своим опытом. Наверное, для любого человека, независимо от того, что он достиг, всегда важно поделиться для того, чтобы двигаться дальше. Что я вижу дальше? Ну, у меня есть задачи, к которым я двигаюсь. Ну, одна из них связана по-прежнему с демонстрацией возможностей человека, и я постепенно туда иду. Одна из моих целей, такая мечта, это выйти в открытый космос без скафандра. Вот, и я постепенно эту мечту реализую, я иду в нее, постепенно готовлюсь. Вот, ну и, собственно, большой мой проект, к которому все это идет, это открытие центра по изучению бессмертия, да, то есть по изучению регенерации человеческого
тела. Здесь тоже уже много сделано. Я изучаю разные варианты, они связаны не только скажем так, с практиками работы с телом, но и даже чисто технологические решения этой задачи. Вот. И есть предложение. На сегодняшний день на территории России я запускаю такую очень интересную игру. Она называется Translator. И эта игра, она, скажем так, направлена на то, чтобы человек научился понимать сам себя. Все проблемы человека, они лежат в том, что человек себя не понимает. Вот, 11 июня я провожу эту игру в Москве. И я очень надеюсь, что очень скоро мы это сделаем именно вот в мировом формате. Поэтому я надеюсь, что мы еще вернемся к этому, вот именно уже к обсуждению, как это сделать, используя наши совместные ресурсы. Отлично. Да, я думаю, что мы это решим. Frederick, so guys, well, first of all, Oleg is grateful to be here with us, that we invited him. He is very grateful and thankful. What is his vision? What his visions are is, first of all, keep proving the ability of the human body, that human body can achieve anything, and he is keep going to prove it more and more as he goes. This is his goal. Of course, one of his goals also to go to the space without all that translating. Going to the space without spacecraft, or only going to the space without what? Spacesuit, yes. So, and he is very close to it. It's work more on a mental side rather than on any physical side, he's saying. And it's going to happen no matter what. So I can prove that we have more ability than we think we do. Also, another vision of his for upcoming future is open up the center that will be working to rejuvenate the physical body, the human body, to make it like longer, to prolong the life. And it also in place, the work is going toward this too. One of the things that he has currently interesting is the game that he set. The game calls translation. And that game involves a lot of different techniques, a lot of different things that actually will show people their own the answer to people, why they can't have something, why they're facing certain things. So that's the game that is happening on June 11 in Moscow, and he's saying we can probably after that think on bringing it to a bigger audience, to international audience, and maybe communicate to us as well, English-speaking population, to bring it to them, to realize that there is answer behind every limited belief or every problems that you face. That game will show you the answers. Thank you so much. If Thank you you. wants to say something else. Thank you, Albina. Thank you so much, Oleg Rosenev. And thank you all those who joined us. We were not very many today. Well, I'm going to find out why, maybe with timing of the week. And yeah, because this was a very powerful meeting, and somebody has requested that, oh, Frederick, don't make this one private. It is going to be public. It is for public, it's not for private. So thank you, and bye for now. Thank you so much, guys. And Олег, благодарю тебя, что ты поделился своим опытом, своим видением на будущее. Очень интересно, и мы будем ожидать, конечно, коммуникации. Если есть возможность создать проект один такой глобальный, мы можем в этом поучаствовать.
Мы это уже сделали неоднократно с другими спикерами. Будем ожидать работы с тобой. Благодарю тебя. Thank you so much, guys, for joining us today. And of course, scroll down, see how many very interesting videos you can find, useful information, some tools and keys that would help you in achieving your own results in health-wise or maybe some other sides of your life. And also, if you're interested in looking more or hearing more about Oleg, you can find the video that we had a recorded meeting with Oleg sometimes in the past, and you will be fascinated by all the achievement that he's done. Thank you so much. Thank you. Да, Фредерик, Альбина, спасибо большое. До новых встреч. Увидимся. Thank you. Пока-пока. Так что я выхожу.